Hello Habibis, how are you all? Today in the vlog, I am at Atlantis Aquaventure. So this is one of the biggest, not one of the biggest, world's biggest or the world's largest aquaventure park. So in Atlantis right behind me, that is the Atlantis Hotel. And Atlantis Hotel பக்கத்துலயே வந்து அந்த Atlantis Aquaventure Park இருக்கு. So இந்த Aquaventure Park is the world's largest aquaventure park. It's going to be an exciting day. I have some special rides I'm going to show you today, so stay tuned. Most of you people are watching the video, they have not subscribed to my channel, so please subscribe to my channel and hit the like button if you really like the video. So please like and subscribe to my channel. Okay, so let's jump in and I will show you the entire video of my experience in Atlantis Aquaventure. Okay, so எங்க போயிட்டு இருக்கோம்னா, this is one of the mall மாதிரி ஒன்று இருக்கு. So in the mall வந்து it is like a connecting mall for Atlantis hotels, Atlantis restaurants. You have a lot of restaurants and Aquaventure Park, Dolphin Park. Then you have a lot of other places. So they எல்லாமே கனெக்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு ஆர்கேட் பவுல் ஏரியா கூட இருக்கு. Aquarium இருக்கு, the Lost Chambers Aquarium, and a lot of restaurants இருக்கு. So it's just like a connecting place for this. And then you go and you can actually just shoot. So இதுதான் அந்த மால். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா there's a lot of places and shops around here. And இதுதான் நம்ம Atlantis the Lost Chambers. இங்கே கார்டன் ராம்ஸியோட ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கு, ஃபேமஸ் செஃப் ஃப்ரம் யூகே. இதுதான் நான் போக போகிற Aquaventure Waterpark of Atlantis. Okay, இதுதான். So then we have an arcade game around. Then இது வந்து ஹோட்டல்ஸ்க்கு போகிறது, ஈஸ்ட் அண்ட் வெஸ்டர்ன் டவர்ஸ். அண்ட் இங்கே போனீங்கன்னா அந்த டால்ஃபின் ஹவுஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் கோ டு Aquaventure Waterpark. Okay, so இதுதான் Aquaventureோட என்ட்ரன்ஸ். ஸோ யூ ஹேவ் டிக்கெட்ஸ், யூ கேன் பாய் த டிக்கெட்ஸ் அரவுண்ட். நாங்கள் டிக்கெட்ஸ் வாங்க தேவையில்லை, பிகாஸ் யூ ஆல்ரெடி பாட் த டிக்கெட்ஸ் ஃப்ரம் ஆன்லைன். வி ஜஸ்ட் கோனா டைரக்ட்லி கோ. டிக்கெட்ஸ் வாங்கி டைரக்டாக உள்ளே போக போகிறேன். I've already bought the tickets and let me go and avail the tickets. Okay, I'm just showing you the map. மேப்பை மட்டும் பாருங்கள். இது வந்து ஜஸ்ட் அட்லாண்டிஸ் ஹோட்டல் அண்ட் அதோட நியர்பை அட்ராக்ஷன்ஸ். இது ஜஸ்ட் அட்லாண்டிஸ் ஹோட்டல்ஸு, லாட் ஆஃப் பிளேசஸ் அரவுண்ட். ப்ளஸ் இதுதான் ஆக்சுவல் Aquaventure பார்க். ஸோ இந்த பார்க்கில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா there's like so many areas you have. இது வந்து கிட்ஸ்க்கான ஏரியா, ஸ்பிளாஷஸ் மவுண்டன், ஷார்க் லகூன், ஃபுல்லாக முடிக்கிறதுக்கு 2-3 நாள் ஆகிடும் போல இருக்கு. எவ்வளோ முடியுதோ அவ்வளோ இன்னைக்கு கவர் பண்ணலாம். ஸோ திஸ் இஸ் அ ஹோல் மேப். மோர் தென் 103-104 ரைட்ஸ் இருக்குங்க. ஸோ லெட்ஸ் கவர் ஹவு மெனி வி கேன் கவர் டுடே. ஓகே, ஸோ உள்ளே வந்தோடனே ஃபர்ஸ்ட் திங் ஃபர்ஸ்ட், சாக்ஸ். இட்ஸ் கால் ஆக்வா சாக்ஸ். ஸோ நீங்கள் வெயில் செம்மையாக இருக்கும், நீங்கள் நடந்துட்டு வெயிலில் ஸ்லிப்பர்ஸ் போட்டு போகிற இடத்துல எல்லாமே நீங்கள் ஸ்லிப்பர் எடுத்து வைக்க முடியாது. இது எங்கே வேணாலும் போட்டு போகலாம். திஸ் ஃப்ரீ, they give you this free aqua socks inside. ஸோ இதை போட்டுட்டு இந்த என்டையர் Atlantis Aquaventure Park நீங்கள் நடக்கலாம். ஓகே, ஈவன் ரைட்ஸில் கூட நீங்கள் போகலாம். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஒன் குட் திங் here. I'm going to go to the dressing room and get changed and then I will shoot the video as much as possible. Actually இங்கே வீடியோ ஷூட் பண்ண அலோட் கிடையாது, பட் I will try and cover as much as possible. Rides டெஃபினட்டாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது. So I'll see how much I can cover today. Okay, எந்த இடத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்தாலும் நான் ரெஸ்டாரண்ட் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்துருவேன். ஸோ இதுதான் is one of the restaurants there. So you can see this all food, sea-based items here for the food. இங்கே இருக்கு. Then this is the dining area around. And வெளியில தான் பார்க்கு. And they have another amazing place for seating arrangement. Let me show you that. இப்போ சம்மர் இருக்கிறனால செம்ம வெயிலாக இருக்குது, வெளியில் யாரும் உட்கார மாட்டாங்க. பட் வின்டர் டைம்லலாம் வந்தீங்கன்னா இட் வில் பி அமேசிங் வியூ. இது இருக்க தி என்டையர் பாம் ஜுமேரா வியூ பார்க்குற மாதிரி. சி, திஸ் இஸ் த பாம் ஜுமேரா. நீங்கள் ஒன்றும் ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன இருக்குன்னா, மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சைடு இந்த பலூன். ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் பலூன் ட்ரிப் மாதிரி மேலே போயிட்டு you can come back. So this is like the balloon trip arrangement they do. I think it's about 45 minutes to an hour trip. Balloon la chuma apdiye mela poitu, there will be like 45 minutes. They'll park it and then they bring it down.
Okay, நான் mic use பண்ணல because mic wet ஆயிடும். So I didn't use the mic, so the audio quality is going to be a little bad. Apologies for that. So let me shoot the other places. Okay, stay tuned. Just want to show you உள்ள எப்படி இருக்கு, changing room எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன். ஒரு ப்ராப்பர் ஹோட்டல் செட்டப் மாதிரி ஷவர் ரூம் இருக்கு உங்களுக்கு. Mirror, then you have a cup துணியெல்லாம் இங்கே தொங்க விட்டதுக்கு ப்ராப்பர் சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. So just one person வந்து இங்கே சேஞ்ச் பண்ணிட்டு போகலாம் without any problem. That's how comfortable it is. Okay, I'm gonna get train change and I'm gonna go out now. Okay. Okay. Hi. Oh, செம்மையா இருக்கு. Alina, hold on. Yeah. Okay, we are on top of the Atlantis Aquaventure. Some danger on right போறோம். The ride பேர் வந்து Surge. So இது வந்து ரெண்டு பேரா போக வேண்டிய ride. This ride. Hey, get ready, folks. பெரிய ரைடு, இதுலேயே இருக்கிறதுலே டாலர்ஸ் ரைடுங்க. Oh, look at the height. Completely on top. இதான் இருக்கிறதே டாலர்ஸ் பீக்கிங்க. See the people swimming down. So இந்த ரைட்ல தான் போக போறோம். It's gonna be exciting. I'll keep you posted, guys. Wow, செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் guys. இந்த ரைடு செம்மையாக இருந்தது. ஆக்சுவலி இந்த ரைடு பேர் வந்து தி சர்ஜ். ஸோ இந்த ரைடு முடிஞ்ச பிறகு இட் வில் டேக் யூ ஆல் த வே டவுன் டு அ லேக். அந்த லேக்கில் வந்து அப்படியே ரிவர் ராஃப்டிங் மாதிரி இருக்கும். அது அப்படியே ஃபுல் பார்க்கு சுற்றி வரும். ஒரு 4-5 ரிவர் ராஃப்டிங் ஏரியாஸ் மாதிரி இருக்குது. யூ கேன் கெட் டவுன் எனி பிளேஸ் யூ வாண்ட். ஸோ இதில் உட்காந்திங்கனாலே ஒரு சாலிடாக ½ hour 1 hour ஜாலியாக அப்படியே அது ஃபுல் சர்க்கிள் கம்ப்ளீட் பண்ணும். இதுவும் அந்த சர்ஜ் ரைடோட கண்டினியூஷன் தான். இது இன்னும் முடியல. ஸோ இது ஆக்சுவலி ஒரு அப்ஹில் போகும். அப்ஹில் போன பிறகு மறுபடியும் ரிவர் இருக்கும். Okay, here we go to another river. Okay, hold on tight. Hold it. Okay. Ride kulla poporo. This is the third river ride. Okay. Okay, so now hold on tight. Ready, steady, and go! Woo! Woo! Oh! Oh, that's okay. Whoa! Going to the scariest one for the group ride. It's for Zoomerango. மேலே queue நான் அதிகமாக இருக்கு. Looks like a haunted mansion, man. Okay, மேலே போகிறோம். நான் போயிட்டு ஷூட் பண்ணிட்டு சொல்கிறேன். ஓகே,
இந்த ரைடு பேர் வந்து Zoomerango. ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த டாலஸ்ட் ஃபேமிலி ரைட்ஸ் போகலாம். ஒரே ரைடில் 4 பேர் உட்காரலாம் அந்த டயர் மாதிரி. ஐ குடன்ட் ஷூட் தி என்டையர் வீடியோ மெயின்லி பிகாஸ் அது ஃபோன் சரியாக அதை ஹோல்ட் பண்ண முடியல. பட் திஸ் வாஸ் அமேசிங் ரைட். I would recommend families to go in this ride. ஓகே, இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கேரியஸ் ரைட் பாடி ஸ்லைட்ஸில் Poseidon Revenge ட்ரை பண்ண போகிறேன். இது ஒன் ஆஃப் த ஸ்கேரியஸ் ரைட்ஸ். பாடி ஸ்லைட்ஸ் லாக் பண்ணி விட்டுருவாங்க, அப்படியே சல்லு உள்ள ஸ்லைட் ஆனோம். ஸோ I'm gonna go inside now. 15 minutes wait இருக்கு. You can see a lot of people around. So அது ஒரு டியூப் மாதிரி இருக்கும். அந்த டியூப்ல லாக் பண்ணுறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டாலஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஸோ I'm gonna try that. என்னப்பா இது மேலே போயிட்டே இருக்கு. என் ஃபோன் வெட்டாக இருக்கு, அதனால கிளாரிட்டி is not that great. Oh man, I need to catch some breath. Oh, people are on. I think we have come to the top. Got that kind of a lagoon in that area. That was the dolphin experience. You can go and try the dolphin. You can see the dolphin experience. Kayaking கூட இருக்கு, டால்ஃபின் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு, அண்ட் சீ வேல்ஸ் மாதிரி இருக்கு பாருங்க. இப்போ மூச்சு வாங்குது. இப்போ இமீடியட்டாக போகக்கூடாது. ப்ரீதிங் நார்மல் ஆன பிறகு தான் அதை போகணும். அதர்ஸ் ஆல்ரெடி மேலே ஏறி மூச்சு வாங்கும்போது நான் டாப் ஆஃப் தட் எக்ஸைட்டிங் ரைட் போனீங்கன்னா தென் வில் கிராஸ்ப் ஃபார் ஏர். I'm gonna go next. So, this is the ride. We're gonna lock the people up inside and we'll go try it. This ride is about like 6-7 seconds on the ride. And once the button is on, and you are next. ஃபர்ஸ்ட் 3 minutes நான் உள்ளே டியூப்பில் போய் லாக் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா வந்து மெயின்டெனன்ஸ்க்காக ஏதோ நான் உள்ளே இருக்கிறத அவங்க பார்க்காம லாக் பண்ணிவிட்டு அவங்க வந்து மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணிருந்தானுங்க. நல்ல வேலை ரிலீஸ் பண்ணல. அதுக்கப்புறம் தான் ரைடே ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஸோ இதுதான் ரைட். 3, 2, 1 கோன்னு சொன்ன கூட அப்படியே ரிலீஸ் பண்ணாங்க. செம்மையான எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ இது வெறும் 7-8 செகண்ட்ஸ் தான். இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த டாலஸ்ட் ஜம்ப். ஸோ இது முடிஞ்ச பிறகு I was like gasping for air. So like as you can see full ride. Sorry நான் வீடியோ சரியாக ஷூட் பண்ண முடியல. எதனால் பார்த்தேன்னா அந்த கேமரா was in a different angle, but finally I came out of it. I spread my hands like Oh, this Atlas village. தெரியல உள்ள என்ன இருக்குன்னு போய் பார்க்கலாம். Okay, as you can see, let me show you if I find some dolphins around. Wow, there's one. Dolphin encounter. Oh, there's 1, 2. So இது செப்பரேட் சர்வீஸ். இது வாங்கினீங்கன்னா you can go there and you can play with the dolphins here. Kids will love this. இங்கே ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லாம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும். ஒரு பர்கர் மட்டும் வந்து 65-70 dirhams இருக்கும் ஒரு பர்கரு. ஸோ ஒரு சைட் ஹேக் என்னென்னா, இப்போ ஸ்டார்பக்ஸ் இங்கே இருக்குது. திஸ் இஸ் இன் தி அட்லாண்டிஸ் வில்லேஜ். இங்கே வந்தீங்கன்னா ஸ்டார்பக்ஸ் இருக்குது. ஸ்டார்பக்ஸில் வந்து they have pita bread இருக்குது. then you have wrap, chicken wrap, chicken sandwich and tuna sandwichலாம் இருக்குது. It's just about 20 to 30 dirhams தான். So almost half of the price. ஸோ நீங்கள் ஃபேமிலியோட வரீங்கன்னா don't want to spend too much money in அந்த பெரிய ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்னால் you can come and buy it in the Starbucks. ஸோ ஸ்டார்பக்ஸ் வெளியில் கிடைக்கிற ரேட் தான் இங்கேயே இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் ஒன் சைட் ஹேக் ஃபார் யூ கைஸ். ஓகே, சைடில் வந்துட்டோம். இப்போது எவ்வளோ மேலே வந்திருக்கோம் பாருங்கள்.
இது 1 2 3 4 5 6 7 8வது ஃப்ளோரில் இருக்கும். ஓ இதுதான் டாலஸ்ட் ஜம்ப். ஸோ பி ரெடி தட் யூ நீட் டு கிளைம் ஆல் திஸ் ஸ்டேர்ஸ். ஓகே. ஓ ஃபைனலி 10 ஃப்ளோர் ஆயிடுச்சு பாஸ். ஹபீபீஸ் இது சும்மா இல்லை. A lot of stamina to come this far. So 10 floor மேலே வந்த பிறகு this is called blackout. This is Where's the color blue? ஓகே. ஸோ நான் வந்து டாப் மோஸ்ட் 10th ஃப்ளோர் வந்துட்டேன். இப்போ இந்த எந்த ரைட் போகிறேன்னு காட்டுறேன். ஜஸ்ட் அ செகண்ட். See that? This is Poolside. This is the world's tallest slide. Experience near weightless free falling down. நீங்கள் இந்த ரைடு ட்ரை பண்ணீங்கன்னா you feel like you're free falling. And look at just the view. எங்கே இருக்கீங்க பாருங்க. என்ன ஒரே புகையாக இருக்குது, மிஷின் ஒர்க் ஆகலான்னு யோசிப்பீங்க. அது அப்படி கிடையாது. அது வந்து அவங்க சினிமேக் ஒரு கிளைமேக்ஸ் மாதிரி. இது எப்படின்னா ஒரு பில்டப் கொடுறாங்க. இது வந்து பாம்போட வாய்க்குள்ளே போகிற மாதிரி ஆகுது. ஸோ இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் லைக் ஸ்னேக்ஸ் மவுத். அதுக்குள்ளே போகணும். ஓகே. ஓகே. ஸோ இது வந்து இந்த ரைடு பேர் ஹைட்ரா. ஸோ ஒரு மேட் வச்சுட்டு தென் யூ நீட் டு ஸ்லைட். ஸோ ஒரு ரேஸ் ஃபார் மீ அண்ட் மை கிட்ஸ்க்கு ஒரு ரேஸ் இருக்குது இப்போது. Let's see who wins the race. So they have 4 lanes. You can race with the team. 1, 2, 3. Okay, they've gone. So next is us. So I'll tell you who wins the race. Okay. இந்த ரைட் நான் போகல. ஏன்னா இந்த ரைடில் எண்டில் ஸ்விம்மிங் வேணும். ஏன்னா it just goes and throws you out of the cliff. ஸோ இந்த ரைட் போகல. ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு vlog முடிஞ்சிச்சு. ஆல்ரெடி சேஞ்சிங் ரூம் வந்திருக்கேன். அண்ட் செம்ம க்ரௌட் இருக்கீங்க. லேட் ஆகிடுச்சு. I should have come a bit early but I've come a bit late. But அதனால இந்த vlog முடிஞ்சிச்சு. I hope you like the vlog. So please subscribe and like my channel, like my video, and forward and share this video if you really like it. Thank you so much. Bye for now.